Welcome, everybody. Thank you for joining us and welcome to our World Heritage 2021 debates and the thematic month dedicated to impacts of disaster and pandemics on World Heritage sites. I'm Umberto Bonomo, architect in Santiago de Chile, director of the Cultural Heritage Center of Catholic University and convener of One World Seminar, together with Fernando Perez, Karen Golle, Yolanda Muñoz, and Hilter Gonzáles. We planned this seminar to celebrate profound knowledge accumulated on how pandemics and social natural disaster have affected and continue to affect our world heritage. Our speaker will kindly share their case studies, experiences, and lessons to allow us creating a vision about the state of health or disease of our world heritage. Throughout this month, we organized more than 20 seminars and a conversation and a collective effort for more than 100 people, some of which from the most remote areas of the globe. Along with thanking all the people who have made this possible, I would like also to thank to all the coordinator in each session and the presenters who will accompany us throughout the month of May. For those who don't know what is our World Heritage Foundation, it seems relevant to me recall our aim. The purpose of the foundation is to promote heritage protection, conservation and management, to support knowledge-based decision-making, to promote good governance of the world heritage, and to engage and empower civil society in heritage protection and management. Having said this, I now introduce the theme of this month, sharing with you a small video that we prepared for you. Let me share the screen. We have simultaneous translation. If you want to listen in Spanish or English, you can select the globe in the bottom bar of the Zoom. Now, okay, sharing. Recent disasters and an actual pandemic have exposed the fragility and vulnerability of our world heritage. These exceptional sites and pieces, which we would like to preserve for all humanity and future generations, do not exist in a segregated world. They belong to our social environment and our daily life. But at the same time, the World Heritage Sites are in danger. They are threatened by natural hazards that attempt against their existence. The pandemic has revealed their fragility and how much the human presence in them is vital and necessary for their survival. How can we protect them and at the same time give them life and new meanings? If we hope for a future for them, we should stop considering them only as beautiful objects or places, merchandise for the tourist industry, and fully integrate them into the social and cultural dynamics of daily life. We propose to promote a great discussion around the world on the risks and effects of disasters and pandemics on World Heritage Sites. We invite non-governmental organizations, academies, representatives of civil society, and local governments to participate, to contribute with new proposals for public policies on the conservation and safeguarding of the cultural and natural heritage of humanity. And now, let me present the session of today. The session is called Pandemic and Historic Center, and the coordinator are Elvira Perez and Carlos Silva. Elvira Perez is an architect from Catholic University, master in Roma III, PhD from Catholic University in Chile, professor in the area of history, theory, and criticism of architecture and architectural and urban heritage.
She is the director of the Master in Cultural Heritage program at the Catholic University. And Carlos Silva is an architect and Master in Urban Development at Catholic University, PhD candidate and assistant professor at the School of Architecture here in Chile. He is the coordinator of the Master in Cultural Heritage program at the same university here in Chile. Thank you, Elvira and Carlo. You have the floor. Thank you, Umberto. Welcome to our work seminar. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone from different locations in the world. Thank you so much for joining us and participating in this conversation. I will coordinate this session about pandemic and historic centers together with Carlos Silva, as Umberto already said. Historic centers are fundamental in heritage places in cities, bringing together central functions and historicity, making them spaces of exchange and encounter, of permanence and change, of density and massiveness. The COVID-19 pandemic and the various measures to prevent its spread, such as quarantines and social distancing, have caused historic centers and their inhabitants to be particularly affected, closing most of the public and private activities that gave life to their daily lives, commerce, and empty the public spaces where people circulate, meet, and stay. Markets and informal commerce is another element to be analyzed in historic centers, both in terms of use and vitality, as well as sanitary hygiene. In this context, the present session seeks to inquire into the situation of historic centers faced with pandemics, how these phenomena have affected them, and in what way they have faced them throughout their history. Today, we have simultaneous translation available. You can change the language in the globe icon. Please let me introduce our guest today. The first presentation is from South America, Ecuador. Fernando Carrión is an architect from Universidad Central del Ecuador, Master in Regional Urban Development from El Colegio de México, and Doctorate in Social Science from Universidad de Buenos Aires. He currently serves as coordinator of the City Studies area of Flaxo, Ecuador. He will present La Centralidad Histórica, Epicentro, la Pandemia, Historic Centrality, Epicenter of the Pandemic. Remember that you have between 10 and 15 minutes per presentation. Fernando, you have the floor. Fernando, no estamos viendo el PowerPoint, estamos viendo... Sí, ahí estoy con problemas, espérate un ratito. Ok. Ahí sí. Todavía estamos viendo Word. Bueno. Si dejas de Sí. compartir y vuelves a compartir. Ahí sí, ¿no? No. Ahí sí, Sí. perfecto. Y ahí sí. No. Sí, sí. No, tampoco. Es otra Sí, sí, sí. presentación. Ah, ok. Ah, su madre. Ahí sí. Sí. Pantalla completa. Ahí está, ¿no? Sí, falta poner full screen, pantalla completa. Ay, no hagámoslo así porque ya me puse Ok. nervioso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento tan interesante, sobre todo las organizaciones que están tras del mismo. Yo lo que quiero presentar es lo que aquí tiene por nombre Centros Históricos, Epicentro de la Pandemia, y van a ser básicamente 5 ideas.
Una primera, para partir del contexto, América Latina es considerado el continente más urbanizado y más desigual del mundo, y ese es un punto de partida importante porque esta es una pandemia urbana y América Latina tiene el 83% de la población viviendo en ciudades. Un segundo dato que me parece que es muy importante para ver el impacto de la pandemia es que América Latina tiene el 8.8% de la población mundial. Sin embargo, el 29% de los contagios están en esta región y el 33% de los fallecidos están en esta región. En otras palabras, de 8.8% se pasa prácticamente a más del triple de contagios y de fallecidos. ¿Y esto por qué? Porque la pandemia, el coronavirus, es fundamentalmente una enfermedad urbana que tiene una expresión absolutamente diferencial en términos de la sociedad y en términos del territorio. Por ejemplo, en términos sociales, en función de la edad, los grupos más afectados son los de la tercera edad, pero también hay una diferencia respecto de etnias. En los Estados Unidos es clarísimo cómo los afrodescendientes tienen mucho más letalidad y mucho más contagio. O en América Latina, el tema de los ingresos también es claramente determinado. Y hay una expresión diferencial también por países, por regiones y por barrios, que esto es lo que nos interesa para irnos adentrando en el tema de los centros históricos. ¿Por qué el coronavirus es una enfermedad urbana? Porque la ciudad tiene la mayor densidad de interacción social. Y eso hace que los epicentros sean urbanos. Por eso es que en su momento fue Nueva York, Madrid, Santiago, San Pablo, Quito, etcétera. Pero no solo que los epicentros son urbanos, es decir, las ciudades como totalidad, sino que también dentro de las ciudades hay epicentros. Y eso creo que es lo interesante, porque ahora vamos a ver cómo un epicentro es el centro histórico. La segunda idea, el contagio y las políticas que se han establecido. En general, las políticas han sido absolutamente uniformes, pero para realidades heterogéneas. No nos olvidemos, América Latina es la región, es el continente más desigual. En otras palabras, plantear políticas homogéneas en América Latina es un error absolutamente complejo, porque eso lo que produce es que se acelere la desigualdad, como de hecho está aconteciendo ya en prácticamente 2 años que tenemos de este fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre con esta política? Es que evidenció la crisis por la que viven los centros históricos en general en América Latina. Ya vivían en crisis, pero con la pandemia se aceleró esa crisis. ¿Y por qué eso? Porque, por ejemplo, en el caso de la política generalizada de la cuarentena, es decir, el quédate en casa, en un lugar donde el tugurio, en otras palabras, pocos hacen un mucho. ¿Por qué esto? Porque tiene que haber densidad, tiene que haber alta cantidad de población por espacio para que puedan pagar las altas rentas territoriales que tienen los centros históricos. Y entonces esto lo que produjo fue lo que yo estoy definiendo como la aporoficación, es decir, lo contrario a la gentrificación. Se llenaron de pobres los centros históricos y conforme han ido desarrollando históricamente, lo que se está produciendo es un fenómeno inverso a la gentrificación, que es la expulsión de los pobres, básicamente por la introducción de la butificación, es decir, de boutiques, hoteles, centros comerciales, restaurantes, etcétera, que van desplazando a la gente pobre que vive en estas zonas. Entonces, un primer efecto de esta política absolutamente homogénea es que el quédate en casa en los centros históricos ha sido muy complicado en América Latina porque ese es un espacio básicamente de sectores de bajos ingresos. Una segunda cuestión es que el espacio público desapareció y el centro histórico es prácticamente un espacio público. Pero aquí lo más interesante es que este concepto de espacio público ya no puede ser entendido como un genérico, porque es muy distinto el espacio público en un centro histórico que fuera del mismo. En otras palabras, tiene una diferenciación muy clara, una expresión diferenciada muy clara, en términos de que el espacio público en muchos casos empieza a tener un sentido privado, una suma del espacio público con el espacio privado. Y aquí lo interesante que hemos visto en la mayoría de los centros históricos es que el espacio doméstico, el espacio de la vivienda básicamente, se expresa como una extensión hacia el espacio público. ¿Por qué? Porque el abastecimiento
no se hace en la propia vivienda. Vi un dato, por ejemplo, en el centro histórico de Lima, el 18% de la población tiene refrigeradora, lo cual quiere decir que más del 20%, más del 80% no lo tiene, y por lo tanto tiene que abastecerse en la tienda de la esquina. Eso significa que la tienda de la esquina, que está en el espacio público, es una extensión de la vivienda. Pero lo mismo ocurre con el trabajo, lo mismo ocurre con el ocio. En otras palabras, el espacio público es una extensión del espacio doméstico, o al revés, el espacio doméstico es una extensión del espacio público. La tercera idea, los centros históricos. Todas las centralidades son históricas, todas las centralidades son históricas, pero a la que generalmente nos referimos es a la centralidad histórica fundacional. Y esta se caracteriza por tres elementos. Un primero, tiene la mayor noción de antigüedad, pero lo paradójico que tiene es que este espacio, el centro histórico, es el que más cambia en la ciudad. Y esto introduce el sentido de valor de historia que François Joy ya nos planteó hace algunos años y que pone en cuestión lo que significa la conservación. ¿Y por qué esto? Porque ha cambiado desde que fue el centro histórico hoy día considerado, el fundacional considerado hoy día, fue la ciudad toda y dejó de ser la ciudad toda para convertirse en una parte. Ese es un cambio, pero fundamental. Luego se hizo centralidad. En tercer lugar, se convirtió en espacio de lo popular, cuando existe justamente la tugurización. Y luego, en este momento, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿qué es lo que va a ocurrir después de la pandemia? ¿O qué estamos haciendo para que ocurra algo después de la pandemia? ¿Tenemos un proyecto para los centros históricos? Pues me da la impresión que no, y creo que ahí está un nuevo cambio que tiene la ciudad para entenderle desde la perspectiva del valor de historia. Una segunda cuestión que tienen estos centros históricos fundacionales es que tienen funciones centrales, por ejemplo, religiosas, administrativas, comerciales y residenciales. Y estas actividades residenciales están a la baja. Aquí podemos ver algunos datos de ejemplos, como el caso de Quito. En el año 90 tenía 4.4% de la población de la ciudad y hoy día tiene 1.1%, es decir, redujo en 30 años a la cuarta parte prácticamente, 4 veces. El caso de Lima pasó de 5.6 a 1.1, el caso de Ciudad de México pasó de 1.3 a 0.7, es decir, a la mitad, y el caso de Panamá de 0.9 a 0.1, es decir, prácticamente ya no tiene población. En otras palabras, hay una reducción notable de la población en los centros históricos. Pero de todas maneras sigue teniendo esas funciones centrales. Y es un espacio de trabajo, básicamente de comercio callejero. Y en tercer lugar, sí, el segundo fueron las funciones centrales. En tercer lugar está la accesibilidad, porque para que funcionen las actividades centrales se requiere que haya articulación. Y aquí entra el tema de la movilidad y las nuevas tecnologías de la comunicación. Los centros históricos requieren muchísima movilidad. En cuarta idea, ¿por qué el epicentro? Los centros históricos, ¿por qué se convierten en centros en epicentros? Por dos consideraciones. Una primera es que tienen una masa gravitatoria muy fuerte, justamente por las funciones centrales que veíamos hace un momento, que hace que haya una afluencia de personas externas a la zona, pues muy alta. En el caso de lo que he visto de Lima, Quito y Ciudad de México, más o menos 10 veces más la población que allí vive llega. En el caso de Quito, por ejemplo, viven más o menos 32, 33 mil personas, pero llegan 350,000 personas al día. Algo parecido pasa en Lima, con niveles más altos de población, y el caso de México, muchísimo más. Y esto porque la gente va por razones de comercio, por razones de la administración pública a cumplir actividades en esa zona. Y además es epicentro no solo por esta razón de que llega mucha gente, sino que tiene una esencia estructural donde hay una vivienda hacinada y donde hay comercio ambulante en esta relación que veíamos de espacio doméstico y espacio público. Y entonces lo que tenemos son estos dos gráficos. El primero, vemos ahí las dos centralidades que tiene Quito. La pequeña es la centralidad histórica y la segunda es la centralidad moderna, la
podríamos decir, la centralidad de negocios. Y las dos tienen, en función de la población, las dos tienen mucho más altas tasas que el resto de las zonas de la ciudad. Y en la parte derecha lo que vemos es que justamente las zonas que terminan contaminándose cuando llegan a las centralidades son las zonas que hoy día tienen las más altas tasas de contagio de coronavirus. En otras palabras, no solo que el centro histórico es el lugar que tiene una tasa de contagio más alta, de las más altas de la ciudad, sino que es el lugar a partir del cual el coronavirus tiende a irregarse por esta condición de centralidad que tiene y por la cantidad de gente que llega. Y la última idea, algunas conclusiones. ¿Cómo plantearse esto de la nueva normalidad cuando, bueno, Noemí Klein mismo ya nos dijo, es el regreso a la crisis, porque se vivía ya en crisis? Entonces, salir de la casa es vivir, en el caso del centro histórico, no. ¿Salir para qué? ¿Salir a hacer qué? Un centro histórico que está muy complejo. De alguna manera es salir para ir adentro, no es salir para ir afuera, sino salir para ir adentro. Y ese adentro está en una crisis muy fuerte. En segundo lugar, me parece que es importante plantearse políticas heterogéneas frente al tema del coronavirus. Y aquí creo que el elemento principal es la focalización. No se puede plantear una sola política, por ejemplo, para toda la ciudad, sino que hay que plantear políticas por los barrios, por cada una de las zonas. Y en este caso, la focalización tiene que ser para los centros históricos por las características particulares que tienen. También para romper con esta lógica las políticas heterogéneas hay que recuperar la planificación urbana que se nos ha venido a menos, se nos ha venido abajo. Y hay que tener en cuenta que ya desde antes venían muchos cambios produciéndose. Por ejemplo, alrededor de la tecnología. Una vez que termine esta pandemia, el gran cambio que vamos a sentir son las ciudades de plataforma. Lo que significa Airbnb, lo que significa Google, bueno, lo que significa Zoom, etcétera, etcétera, porque todo se ha modificado. Y entonces la tecnología va a ser el tema central, como de hecho ya lo es. Una segunda cuestión es el tema de la proximidad. Y aquí aparecen dos D, la distancia y la densidad. Ese es un tema que hay que discutirlo profundamente. Y en tercer lugar está el modelo de Estado. El énfasis en lo público y el énfasis en lo multinivel. Yo creo que esto se ha evidenciado claramente prácticamente en todo el mundo. Y finalmente, para terminar, ¿qué es lo que toca hacer con los centros históricos? No se puede seguir pensando al centro histórico exclusivamente como un conjunto monumental. Los centros históricos son relaciones y eso nos ha mostrado el COVID. El COVID nos mostró que donde está concentrada una alta incidencia de contagios en los centros históricos, pero también la influencia que estos centros históricos tienen en sus periferias, porque la gente que llega, luego llega al centro, se contagia y luego se va a su barrio donde generalmente es contabilizado. Creo que hay que discutir el tema de valor de historia, que no es otra cosa más de que la suma de tiempo al pasado y romper con la lógica del fetichismo patrimonial que elimina la existencia de sujetos patrimoniales y de una concepción histórica de lo que significa. En otras palabras, creo que el centro histórico es el lugar de la innovación más importante que tiene toda ciudad. Y termino simplemente con una cita de Aldo Rossi. Las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismas, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando. Creo que este es el gran reto que nos toca asumir dentro de los centros históricos. Muchísimas gracias. Thank you, Fernando, for the great presentation. You were talking about focalization, innovation in historic centers, new policies. So now you can stop sharing screen, please, and I will present Nivaldo Vieira de Andrade, Jr., from Salvador de Bahia, Brazil. Nivaldo is a Brazilian architect and urban designer. He received his PhD in architecture and urban design from the Federal University of Bahia in Salvador, Brazil,
He is professor at the Faculty of Architecture in Federal University of Bahia. Fernando, ¿puedes dejar de compartir? Perfect. Please, the team from Nivaldo is la pandemia del COVID-19 en el Centro Histórico de Salvador de Bahía, oportunismo y oportunidad, Brasil. The COVID-19 pandemic in the Historic Center of Salvador de Bahía, opportunism and opportunity. Please, Nivaldo, you have the floor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo hablaré en español, aunque no sea mi lengua madre. Agradezco a Elvira, a Carlos, a Umberto por la invitación. Es un gusto volver a la Católica de Chile, aunque sea, que no sea presencialmente. Hablar después de Fernando Carrión es siempre muy difícil, pero intentaré. Su presentación ha traído muchas cuestiones importantes. Yo voy a hablar de Salvador de Bahía, que es mi ciudad, es donde vivo y trabajo hace muchos años, y que es el tema de mis investigaciones en el ámbito patrimonial. Y yo la titulé de La pandemia del COVID-19 en el Centro Histórico de Salvador de Bahía, oportunismo y oportunidad. Todos creo que los que trabajan con el tema de centros históricos en América Latina conocen lo que fue la transformación del Centro Histórico de Salvador en los años 90, coordinada por el gobierno del estado de Bahía, que expulsó 3.000 familias que vivían ahí de muchos bajos ingresos y que transformó el centro histórico, intentó transformar, hoy se puede decir así, pasados 30 años, intentó transformar en un espacio destinado a los turistas como un shopping mall a cielo abierto, ¿no? Y eso fue muy polémico, es un tema de discusión hasta hoy en la academia, porque esta expulsión no significó una gentrificación muy claramente en todas las partes, fue un proceso muy distinto, pero de modo general lo que hizo fue vaciar el centro histórico, que perdió parte de sus habitantes en un proceso que en 20 años el centro histórico tiene mitad de la población que tenía antes de los años 90, ¿no? En 2010 ya había perdido mitad de la población que tenía antes de los años 90. Entonces, esa estrategia del turismo como actividad económica que pudiera salvar el patrimonio del Centro Histórico de Salvador de Bahía se intentó efectuar desde los años 60, pero de hecho se lo hizo en los años 90. Y yo llamé a esa presentación de oportunismo y de oportunidad porque esa es una imagen de la plaza Tomé de Souza, la plaza municipal, donde está la alcaldía de Salvador, y que fue una de las dos plazas con la cual se fundó la ciudad en 1549, que es donde está el ascensor La Cerda, que conecta la ciudad alta, colega la ciudad alta con la ciudad baja, ahí se ve el acceso de la ciudad alta, y a la izquierda está el palacio, que fue el palacio del gobierno general de Brasil, desde la fundación de la ciudad hasta la transferencia de la capital a Río de Janeiro en el siglo XVIII, y a la derecha, no se ve en la foto, está la sede de la municipalidad, que es un edificio moderno, contemporáneo de los años 80, del arquitecto João Filgueiras Lima Lelé. Entonces es una plaza que, aunque sea la más antigua de Salvador, una de las dos más antiguas, y que tiene un aspecto simbólico muy importante, tiene arquitecturas de muchos periodos y convirtió en la entrada principal para el turista, se puso como se pone en muchas o casi todas las ciudades que son patrimonio mundial, se pone esos nombres que me suenan muy ridículos, porque uno va a Salvador para ver lo que es singular y no para ver el mismo nombre escrito con las mismas letras en todas las ciudades. Pero eso hace parte de esa uniformización que el turismo intenta efectuar en todas las ciudades históricas. De hecho, el turismo está también representado por esa señora que está vestida con una ropa típica de las señoras de origen africana, afro-brasileña, que venden la comida típica de Bahía, la acarajé, pero ahí son personajes que no venden nada, están ahí para sacar fotos y recibir plata para sacar fotos. Entonces, se crea todo un ritual que los símbolos son resignificados para tener otros significados simbólicos
destinados directamente al turismo. Entonces, hace exactamente un mes, el 6 de marzo, yo saqué mi auto un domingo por la tarde, en verano aún en Bahía, un tiempo muy lindo, y saqué unas fotos y era impresionante como 4 de los espacios públicos más importantes del centro histórico estaban absolutamente vaciados. En un proceso en que el turismo como actividad económica en todo el mundo ha sufrido una recesión muy grande por el tema del COVID. Muchos hoteles están cerrados hace muchos meses, algunos han reabierto en el centro histórico, los centros culturales están casi todos aún cerrados. Y lo que se dio en un domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, que sería un horario en que el centro histórico debería estar lleno de turistas. Esa es una foto normal que saqué de internet en un periodo normal, y esa es una foto del mismo espacio en un domingo por la tarde, donde había solo una persona que iba al ascensor La Cerda probablemente para bajar a la Ciudad Baja, y en fondo se ven otras 5 o 6 personas que están mirando la linda vista que hay para la Ciudad Baja. La Praça da Sé, que es una otra plaza muy cercana a la plaza municipal, que fue rehabilitada en los años 90, y que aquí se ve una foto aérea con muchas personas. Es siempre una plaza con mucha gente y muchos vendedores informales, comercio informal, etc. Estaba así, en ese domingo no había absolutamente nada. El Terreiro de Jesús, que es la otra plaza fundacional de la ciudad, que fue rehabilitada por el paisajista Roberto Bolle Marx en los años 50, y que yo y mis socios hicimos la restauración del proyecto de Bolle Marx, y se reinauguró en el 2019, y esa foto es de la reinauguración con mucha gente, y siempre hay mucha gente. Estaba también muy vaciada en ese domingo hace un mes en la pandemia. Y el Largo do Pelourinho, que es el espacio público quizás más conocido, también estaba absolutamente vaciado, sin nadie. Entonces, lo que llamé de oportunidad es que quizás esa sea la oportunidad para que se pueda repensar el centro histórico. Eso está siempre esa discusión en el ámbito de las políticas públicas, para traer otra vez la habitación, la vivienda, y traer la gente de la ciudad para vivir ese espacio, y no dedicarlo al turismo, que es una actividad sazonal y que, como se ve, está muy comprometida en ese momento, dejando a ese patrimonio abandonado. Y ahí llego al tema del oportunismo, porque poco antes del inicio de empezar la pandemia, en 2019, el gobierno del Estado, que es el propietario del ex Palacio de Gobernadores, que después de ser el Palacio de los Gobernadores Generales de Brasil, fue durante todo el siglo, hasta 1970, en los siglos XIX y en el siglo XX, hasta 1970, la sede del gobierno del Estado de Bahía, era donde estaba el gobernador del Estado. Después se creó un centro de gestión en las afueras de la ciudad, y se transformó en un espacio cultural y para eventos del gobierno, pero ahora el gobierno ha autorizado en 2019 los estudios para que una empresa privada portuguesa pudiera instalar un hotel de alto lujo en ese palacio, lo que fue recibido como algo muy malo, porque estamos hablando de un espacio, aunque el edificio sea ecléctico de principios del siglo XX, estamos hablando de un palacio que es el mismo palacio, simbólicamente, que fue la sede del gobierno de Brasil por más de 2 siglos, y que fue la sede del gobierno de Bahía por otros 2 siglos. Entonces, los arquitectos, el Instituto de Arquitectos de Brasil, que yo era el presidente nacional de Brasil a la época, organizó un abrazo simbólico en 2019, en mayo de 2019, hace 2 años, para decir que el edificio debería tener una función pública y no ser privatizado, no recibir una función privada. Ahí está el memorial, hace 20 años o 30, de los gobernadores de Bahía, que es visitado por los estudiantes de las escuelas, por los turistas, la idea era denunciar la importancia que un edificio simbólicamente importante como eso no fuera transformado en hotel y mantuviera su uso público. Pero ya en la pandemia, aquí estamos hablando de agosto del año pasado, 2020, hay unas casonas en la parte posterior del palacio
que son más antiguas que el palacio y que habían sido compradas por el mismo grupo que iba a implantar el hotel. La idea era implantar muchas de las habitaciones del hotel en esas casonas y parte también de los servicios, como la lavandería, la cocina del restaurante y qué sé yo. Y una de esas casonas, parte de ella se cayó en agosto, interditó rompió el flujo de una de las subidas más importantes de conexión entre la ciudad baja y la ciudad alta, que es de donde se hizo esa foto. Eso fue tema en todos la televisión, en los periódicos, etcétera. Y unos 15 días después, la municipalidad, la alcaldía, decidió derrumbar la casona porque amenazaba caer sobre la salida y herir a la gente, y la subida estaba interditada y era todo un lío. Y entonces la decisión de derrumbar fue muy polémica porque abrió espacio para la construcción de una nueva construcción en ese sitio, lo que en muchas interpretaciones puede significar potencializar el hotel. La conversión del palacio en hotel se vuelve más fácil con la derrumbada de esa casona y la posibilidad de construir una otra construcción más moderna, más contemporánea, porque hay toda una discusión a más de 1.500 inmuebles en ruina en el centro histórico de Salvador, cómo estaba eso, y en muchas situaciones la ruina es deliberada, no es por falta de inversiones, de recursos para invertir, también hay eso, pero en muchos casos son privados que las compraron y esperan que caigan para construir nuevas arquitecturas en su sitio con más área, con más metros cuadrados, etc. Entonces, eso significó toda una discusión que nos parece lo que estamos llamando de oportunismo. No solo la oportunidad de repensarla, el COVID-19, la pandemia y el lockdown. Salvador en marzo y abril de ese año estuvo en lockdown, no se puede salir después de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días. Los fines de semana está todo el comercio, las tiendas están cerradas porque la pandemia atingió, como todos sabéis, en el mundo, atingió en Brasil niveles muy preocupantes en los últimos 2 meses. Y en ese periodo hay toda una discusión sobre la ocupación del espacio público. Y ayer, eso es de ayer o antes de ayer, es del día, es del 4, hace 3 días, en uno de los principales periódicos de El Salvador, sale la información de que el proyecto de convertir el Palacio Río Branco en el centro histórico, en hotel de lujo, empieza a convertirse en realidad. La comisión nombrada por el gobierno del Estado está iniciando los procesos para la concesión del inmueble a la iniciativa privada. Entonces, si por un lado, yo como optimista que soy, entiendo que la pandemia, que tiene obviamente muchos efectos negativos, como enseñó el profesor Fernando Carrión, nos puede hacer pensar sobre un otro centro histórico que no sea destinado al turismo, pero los habitantes de la ciudad, mismo porque solo el Louvre en París recibe más turistas que toda la ciudad de Salvador, que todo el estado de Bahía. Entonces el turismo acá en Bahía es mucho más un discurso que una realidad que de hecho traiga inversiones económicas. Por un lado, si hay esa posibilidad de pensar un otro centro histórico, de comprender que el turismo no puede ser la sola solución, la única solución para ese centro histórico. De otra parte, mismo con muchas protestas, el gobierno está aprovechando la situación para acelerar el proceso de conversión de ese importante edificio, no tanto por su arquitectura, pero por su valor simbólico, privatizarlo y convertirlo en un hotel de lujo. Entonces es imposible ir a la calle para protestar porque nadie quiere ponerse en situación de riesgo de contaminación, y el derrumbe de la casona que yo he enseñado ayuda a reforzar la implantación de ese hotel en ese edificio, que traigo como un ejemplo del oportunismo
que algunos sectores de la sociedad y del gobierno encuentran en el COVID, en la pandemia, para acelerar sus intenciones de fomento al turismo. Mientras tanto, 2 hoteles que han sido inaugurados de alto lujo a 200 metros de distancia, a 200 metros lejos de ese palacio, que se inauguraron en los últimos 4 años, estuvieron durante muchos meses cerrados. Entonces, quédase también la pregunta si hay necesidad, además de la cuestión del valor simbólico de ese edificio, si de hecho hay necesidad de más hoteles en el centro histórico, justo en el momento en que el turismo se encuentra en crisis. Muchísimas gracias, espero no haber superado el tiempo que me habían dado. Gracias. Thank you, Nivaldo, for the interesting presentation. You were talking about Salvador de Bahía. As a city for tourism, with empty places, and you are inviting us to rethink historic centers as an opportunity. So thank you, Nivaldo. And now I will introduce Muhammad Juma, who is from Zanzibar, United Republic of Tanzania. Muhammad is an architect and planner from Zanzibar. He is the former director of urban and rural planning in Zanzibar, United Republic of Tanzania, and chief of Africa unit at UNESCO World Heritage Center. He will talk about the pandemic and historic centers and need to localize the international economy. Please, Muhammad, you have the floor. Thank you very much. Can you hear me? Yes, perfectly. Okay, so I'm going to give another experience of this pandemic. And of course, I'm talking from African perspective. As you know, one of the important difference between what happened in North, if I can call that, or Europe and such, in Africa is that the COVID pandemic in Africa, it didn't impact so much on the community itself, because the pandemic was not very much severe in terms of community, but it really impacted so much in terms of the economic means. But I mean, then when it comes to consequence on conservation and management, of course, they are somehow similar, but you have difference. In one hand, you have human resources, which was impacted, but in the other hand was financial resources, which was much more impacted. That's why my idea of saying this is also a lesson. I mean, how do we financially manage a historical city? And then I wanted to just give an example of my idea that, historical cities themselves, they give us lesson how to do this. And I wanted to go back to see how historic city of Zanzibar, can be an example how it involved with the international economy by localizing it. But and then we saw that part of process was just completely changed, I can say, and now we have a historical city, which international economy, which is completely outside of control of local community. So my topic, my presentation will be really in 3 points. First, I will describe a little bit of Zanzibar, and then I will show the impact of pandemic, and then I'll come to this idea of how economically has this impacted. So we are in the coast of East Africa, and then Zanzibar is part of this archipelago of Zanzibar. You have 2 islands, and then the history of this area is really the economical means, international economical means, before even we can call it globalization, before even globalization itself. This part of course was developed because of the relation between Africa and the Middle East and Asia, Persian Gulf, I can call, and the system was like a intercontinental business. And this island was like Anthropo, and it was like a Carrefour between mainland of Africa and then the Middle East and Asia. So it was like a place where commercial people, they meet and they negotiate and they do business. And then of course the island was developed in that way. And this is, you can see, I just want to show the influence of this development. On the left hand side, you have one of the
very integrated artistic work from influence from India. And then on the right hand, you have one of Anglican church, which is one of the monuments in Zanzibar today. There was also, of course, social influence. Again, we talk about society which is blending between the three, I can say, heritage from Africa, from Persian Gulf, and from India. They are all mixed up, and you have this society. Even the social influence also. You have kind of Medina but if you go to the historical town of Zanzibar, you see really you have a small Bombay in a way, the way it's built, because most of crafts were also coming from India. So all of this were part of what I call was in globalization of economy, but was so much localized, and the result we have the historical city of Zanzibar. And then, of course, the city of Zanzibar was the one to go to in history, was the capital of Sultan of Zanzibar. And then, of course, 1964 was the revolution, and then conservation process started in 80s. And 2000 was inscribed as a UNESCO World Heritage City for 3 criteria. Of course, criteria 2, which is the most important, the fusion. And here we come again, this mixing, fusion between globally and local. And then, of course, we have also have a criteria 3, which is related to influence of tradition, but also criteria 6, which is symbolic, related to association of slavery, because it's also a place where, through suppression of slavery, Livingstone used Zanzibar as a city. But so this is the life of Zanzibar today with tourism, and just 1 year before tourism, this is what you see in Stone Town of Zanzibar. You have a guide here, local people is explaining about crafts. You can see the influence of India when it comes to crafts, and the tourists they are there. The other street, this is the image that we see everywhere in the historical city, where the tourism economy has become really the economy of a city center or of a country. But then, following economy, this was the result. The arrival of the tourism. If you look at the number for 2019, I'm talking about the center. I'm not talking about the country itself. But the statistic will go also the country. In average, the island of Zanzibar receive around 600,000 tourism per year. But this is just to show how in the center itself, the tourism dropped. So 65% of the tourism dropped. And when you say 65% of the tourism, as I say here, we are talking about several impacts. One of it, of course, was the economy, because most of the population of the island, especially young, they were working on the tourism. So if you have a 6% drop, you have a problem of economy of the country. But also, of course, when we say about economy, we also talk about livelihood of the islanders, people who are working in the tourism, and majority of youth, and especially majority of those youth who are staying in the Stone Town of Zanzibar, the center of Zanzibar, they were working in the tourism. But it's also impacted the conservation, because those are, small traders, small business, small, I can say, two operators. The other one also who restore their houses, and if they don't have an income, they also have a problem in terms of conservation. Unlucky for Zanzibar, this has also impacted politics. As I say before, kind of contradiction. There was no so much impact in terms of a community, but we were lucky. Our vice president died because of COVID, and our president of Tanzania died because of COVID. So the few impact we had, it really went at very high level of the country. Then, of course, when the president died, you can imagine new president come and politics come. So the politics of the country has also been kind of affected on this. And of course, I can also say social interaction, because at the moment, we denied it, but when then it started to really, impacted the head of state, and then of course now social interaction was also part of it. But what I wanted to emphasize here is that this economical livelihood and conservation and politics was like a consequence of economical impact, because severely, it really impacted economical. So of course,
you know, there was COVID in the island and people were dying, but the number was not that much significant. But economically, yes, it was extremely in powerful impact in the island. So before that, before the COVID, I mean, this is exactly the image of Stone Town of Zanzibar. When we, I mean, on the left hand side is the image of island itself, but the island on the right hand side is the image of the Stone Town of Zanzibar. The center is more of exotic, I can say, images to, of course, we know why, to you know, to market the tourism, and because the tourism is the economy of the country, so you wanted to market and you put more exotism for people to enjoy this. But now I wanted to as I say, I wanted to go back and see what those criteria which was inscribed at the Stone Town of Zanzibar. As I say, you have 3 criteria, and the first one, the most important, is outstanding material manifestation of cultural fusion and harmonization. I think this is really can be a lesson for Zanzibar, for the authority if they wanted to build back. I'll come back to this, because the Stone Town was developed, you know, through these globalizations, you know, as I say, through these tripartite cultures. You have a Indian Ocean Rim, you have an Indian, you know, influence, the Persian Gulf and Africa. So this internationalization of relation is not new, but they were able to do it, something that was really wonderful, that we have impact today. And then of course the second criteria, which is also, you know, this century of this interrelation has created what we see today as a Zanzibar, you know, as a historical center of Zanzibar. And of course, as I say, the association of slavery and the things. So I'm taking this again. I mean, I'm talking about the most critical dates. We have the date of Vasco da Gama, which is the most important. Some of you probably you may know. For the Portuguese to go to India, they came to this East African island, and they went to Malindi, and from there they wanted to India, because local population that area at that time, they had already, you know, kind of communication with India. They know how to go there. So even Portuguese, they use this knowledge and this in this international networking. Of course, at that time, the mechanism was monsoon. I'm showing here on the left-hand side, you have northern monsoon and southern monsoon. These 2 powers, or this windies, which was in the door down there, this is the most important tool that we are using. But along this, you know, influences that we can interpret differently today, but this is where we come to develop the Stone Town of Zanzibar. And I wanted to show you again, of course, the House of Wonder that you saw before, which was you know, partially collapsed. And this is one of really manifestation of architecture where you have, you know, syncrasies of European, Indian, and local, you know, knowledge of using stones to build this. Also, of course, you know, as I said, the influence in terms of creativities, you know, the craft, you know, you have this technicalities, crafts from India, but the materials of wood is from Africa. And then you have those fantastic, beautiful doors that they are making today, you know, the charm of Africa. Talking about the music also, you know, if you listen to the music of Zanzibar, it's just creation. It's a combination of what happened in India, what happened in Egypt, and what happened, of course, with African raising. So what I wanted to emphasize here, that during the history, this internalization of economy, they were able to domesticate it and create something. And this is really what I think in doing better, in build back better, is something that we have to be inspired. But the last 20 years of Zanzibar, this is what we see. You know, all those shops in bazaar, which you are there to sell a local community, they become just, you know, just area where you buy. If you want to buy something from Congo, you better go to Zanzibar, because in terms of density of this mask, you can find them, you know, they are more dense than in Congo. If you want to buy a thing of Masai, you can find it easily in Zanzibar than probably somewhere in Arusha, because of the smallness of the island and the densification. So it was like, you know, and of course we were, I mean, the authority were kind of
pushing this because it was good for the tourism, and then it was good for the economy of that time. You know, tourism economy. And tourism come, they wanted to buy souvenir. So the more you have souvenir, you are happy because it's important. And then, you know, when it comes to architecture, also what happened the last 20 years is just like, you know, fabrication of copies of, you know, what we told about tourism building for hotels, and for some of them for what we call today webar for housing for tourism industry. So everything was really concentrated on the tourism industry. But what I'm saying that if we wanted to build bigger, I think we have to localize this international economy. We have to go back to really be inspired to the use of Zanzibar, you know, inspired with the local economy, which is on the right-hand side, you have a market, which local economy is still there, you know, and then be inspired and work on this. And there's also ideas, there's some idea which has already been started to come up with the idea of historical urban landscape, how to bring again, to combine again the cities and not divided in terms of partition between Stone Town and buffer zone and Ngambo to make it only one city. So my idea is in building better, you know, better, the authority, they have already inspiration. They can go back and look how the history of this island, how international economy was domesticated and bring something rather than coming again and bringing again the tourism, which of course was profiting of the idea of, you know, the beauty of Zanzibar, but we've seen it within only 1 year, everything collapsed. And then what you do is you become, and then of course you have a economical crisis, but and then also they bring you to social crisis and other things. Unfortunately, we have not come to that point, but it will take time to rebuild it again. And I think we should not do the thing. So my humble idea is let's find a way. And I think the authority, they have to find a way to relocalize the tourism economy and be inspired to its own history. This is not the first time Zanzibar has done this. The history of Zanzibar shows that they were able to localize the economy, global economy, which was much more sophisticated, much more complex, rather than, despite, I mean, tourism can also follow that trend. So this is only wanted to show as an impact. I hope it will have a positive result by being inspired of outstanding universal value of Stone Town and take it and do something better. Thank you very much. Muchas gracias, Muhammad, por su interesante presentación, la cual nos habló sobre las relaciones de centros históricos, la pandemia y su impacto sobre la economía local y sociedad multicultural de Zanzíbar, así como su mezcla de lo global y lo local, fundamental para su reconocimiento como patrimonio mundial. Muchas gracias nuevamente, Mohamed. Thank you very much. Ahora voy a presentar a nuestra próxima ponente en inglés. From Europe, Giorgia Amoruso. Giorgia Amoruso is architect and master cum laude in architecture, architectural and urban design at the Universitat La Sapienza of Rome, 2009. PhD student at the Universitat Politècnica de València, with thesis in co-supervision with the Pontificia Universidad Católica de Santiago, de Chile, with title Historic Centers and Earthquakes, Prevention and Reconstruction of Tangible and Intangible Heritage. Her theme es Pandemias y Centros Históricos, transformar la crisis en la oportunidad de un nuevo equilibrio. Pandemic and Historic Centers transform the crisis in an opportunity for a new balance. The floor is all yours, Giorgia. Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de poder participar en este importante y interesante seminario. Comparto pantalla. El
El tema de mi presentación es pandemias y centros históricos, transformar la crisis en la oportunidad de un nuevo equilibrio, y el caso de estudio de los centros históricos italianos. En Italia muchos son los centros históricos que a lo largo del tiempo fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. El primero en ser declarado Patrimonio Mundial fue el Centro Histórico de Roma en el 1980, siguieron Florencia, Venecia, los centros históricos de las ciudades más pequeñas como San Gimignano, Siena, Pienza, Urbino, y en el 1995 se añadió otra grande ciudad, Nápoles. El 10 de marzo del 2020 Italia entró en un rígido confinamiento impuesto para contener la difusión de la pandemia de coronavirus. Y de un día a otro cerraron oficinas y tiendas y se impuso a los ciudadanos de quedarse en casa. Desde hace aquellos días de marzo del 2020, los centros históricos italianos quedaron desiertos y nos mostraron una cara desconocida de un encanto olvidado. Les muestro un breve video con algunas imágenes de Roma en aquellos días. Imágenes de un centro histórico tan encantador cuanto frágil, como nunca lo habíamos visto antes y como probablemente nunca volveremos a verlo. Las imágenes de los centros históricos vacíos en los meses del confinamiento, en los días de mayor angustia, nos han traído a la mente las imágenes de los cuadros de Quirico. Estas representaciones de ciudades y plazas vacías y silenciosas, imágenes de angustia, desorientación y desconcierto. Las imágenes de los centros históricos desiertos en los meses del confinamiento nos han recordado también las representaciones de la ciudad ideal del Renacimiento, ciudades vacías, ordenadas, silenciosas. Un ideal de ciudad que nació en el Renacimiento como respuesta al desorden y a la percibida insalubridad de la ciudad medieval, densa y caótica. Resuena hoy como en el Renacimiento el tema de la relación entre ciudad y salud. Vuelve la idea de vaciar la ciudad para sanear la población. La pandemia y sus efectos en los centros históricos nos obligan a hacer una reflexión sobre estos ecosistemas valiosos y complejos, caracterizados por la contraposición de opuestos y la convivencia de diversidades. Material inmaterial, tangible, intangible, público-privado, poder-ciudadanía, conservación y desarrollo, abandono, sobrecarga, todos elementos que están en continua búsqueda de un equilibrio dinámico. Y las reflexiones de este periodo de pandemia se han caracterizado por la contraposición entre las imágenes de los centros históricos desiertos y silenciosos de aquellos días de confinamiento y las imágenes de la que considerábamos la normalidad. Una normalidad caracterizada por la sobrecarga debido al turismo, a la presencia de una multitud de oficinas públicas y privadas, del comercio formal e informal, que por supuesto conllevaban tráfico, caos, ruido y contaminación.
La pandemia nos ha permitido conocer lo opuesto a lo que considerábamos la normalidad de nuestros centros históricos. Nos hemos dado cuenta con meridiana claridad que los centros históricos de las grandes ciudades, sobre todo de las ciudades más turísticas como las declaradas Patrimonio Mundial, están desde hace tiempo y cada día más sobrecargados. Y la que se consideraba normalidad es insostenible, no es sana para la ciudad, para su patrimonio y para la ciudadanía. Por lo tanto, estos centros históricos necesitan una reducción de las cargas, un saneamiento, exigen encontrar un nuevo equilibrio. Y para encontrar un equilibrio es necesario ampliar la escala y el tiempo de la observación. Si observamos Italia y la distribución de la densidad de la población, nos damos cuenta de que las grandes ciudades como Roma, Nápoles, Florencia y Venecia van creciendo y a medida que se amplian sus límites, se disminuye la calidad de la vida y del medio ambiente, se construyen periferias frecuentemente de escasa calidad arquitectónica y sin los servicios básicos. Y por lo contrario, las pequeñas ciudades y los pueblos, que en Italia son muchísimos, el 70% de los pueblos tienen menos de 5.000 habitantes y el 25% menos de 1.000 habitantes. Estos lugares viven desde hace tiempo un proceso de despoblación y abandono progresivo y continuo. Los pequeños conjuntos urbanos históricos son generalmente lugares preciosos y ricos en patrimonio e historia y con una buena calidad medioambiental. Lugares que, sin embargo, sufren faltas importantes como la falta de infraestructuras tecnológicas y de conexión física rápida y segura con la ciudad, falta de servicios fundamentales para la comunidad como las escuelas, los hospitales, teatros, cinemas, falta de manutención y conservación de su patrimonio, carencias, todas estas son carencias que son las causas y las consecuencias del despoblamiento de estos lugares y de la desintegración de las comunidades. En esta imagen se ve Civita de Bagnoregio, que es conocida como la ciudad que muere y que es un ejemplo extremo pero simbólico de lo que está pasando en estos pequeños conjuntos. Y además de estas consideraciones sobre el crecimiento y la distribución en el territorio de la población, las reflexiones abiertas por la pandemia son que la tecnología y el teletrabajo permiten desvincular el trabajo de la presencia física. Se ha experimentado que se puede trabajar y por lo tanto vivir a distancia, lejos del lugar de trabajo, lejos de las grandes ciudades, siguiendo en contacto virtual diario con la ciudad. Otra reflexión importante abierta por la pandemia es que el turismo no puede ser la única clave para el desarrollo de un territorio como de los pequeños conjuntos urbanos históricos, porque como hemos aprendido, de un día a otro puede interrumpirse. Además, se ha reforzado la conciencia del valor de la proximidad, de tener todos los servicios cerca del lugar donde se vive. Y finalmente, la importancia del medio ambiente para la calidad de la vida y para la salud individual y colectiva. Perdóname, tengo un problema. Como resultado de estas reflexiones ha surgido y se está planteando la propuesta de un nuevo equilibrio entre grandes ciudades y pequeños conjuntos de los alrededores. La propuesta se basa en fomentar la recuperación de los pequeños conjuntos históricos y pueblos, para, por un lado, aliviar las cargas sobre los centros históricos de las grandes ciudades y, por otro lado, revitalizar los pequeños conjuntos urbanos históricos. La estrategia propuesta se centra en establecer relaciones mutuas entre ciudades y pueblos de los alrededores, mejorando las infraestructuras de conexión física y tecnológica, proporcionando servicios a los ciudadanos en los pequeños conjuntos, fomentando la recuperación y la renovación de los edificios.
Para esquematizar el actual modelo de crecimiento de las grandes ciudades, tienen ciudades que crecen sin control, flujos y conexiones físicas desde las periferias hasta el centro, continuas y diarias, que determinan contaminación. Los centros históricos se congestionan y el patrimonio es sofocado. Las pequeñas ciudades de los alrededores quedan abandonadas. Las comunidades se desintegran y consecuentemente las vulnerabilidades de estos territorios aumentan. Sobre todo en Italia, donde la amenaza sísmica y hidrogeológica es fuerte. El modelo propuesto de relación y equilibrio entre ciudad y pueblo se centra en un crecimiento moderado de la ciudad, unos flujos recíprocos y sobre todo virtuales entre ciudad y pequeños conjuntos urbanos de los alrededores, que en este modelo tienen un crecimiento de su población y una revitalización que le permite aumentar su resiliencia. Por otra parte, el centro... Giorgia, disculpa, al parecer estás rozando tu micrófono y se escucha, cuesta escuchar. Ah, sí. No sé si tu micrófono lo tienes cerca. Sí, muchas gracias. Sí. Y si puedes hablar un poco más fuerte, porque el intérprete te escucha muy bajito. Sí. Sí, el modelo propuesto es este modelo con un crecimiento moderado de la ciudad, unos flujos recíprocos y virtuales entre ciudad y pequeños conjuntos urbanos, y que en este modelo tiene un crecimiento de su población y su revitalización que le permite aumentar su resiliencia. Por otra parte, el centro histórico de las grandes ciudades queda aliviado. Esta propuesta de un nuevo equilibrio, que es confluencia de las reflexiones desencadenadas por la pandemia, se está planteando en el mundo de los investigadores y de los profesionales del urbanismo y del patrimonio, y compartida y difundida también por parte de algunos arquitectos exitosos como Stefano Boeri, y es una propuesta que tiene el riesgo de caer en una retórica infructuosa de regreso a una idílica vida en el campo. Por lo tanto, en mi opinión, es importante conseguir un alto nivel de complejidad de la estrategia y asumir que es un proceso largo y estructurado y que tiene que involucrar temas transversales importantes como el crecimiento demográfico, la inmigración y la mitigación de las vulnerabilidades frente a las amenazas naturales, como las sísmicas. Y para concluir, les dejo una frase de Italo Calvino, que en mi opinión expresa muy bien la complejidad de la temática de los centros históricos y de su relación con los deseos y los miedos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Giorgia, por tu muy buena presentación, interesante, inspiradora, reflexiva, que desde una reflexión, ¿cierto?, sobre el estado actual de los centros históricos en Italia, en especial en Roma, esas imágenes impactantes que nos mostraste sobre las consecuencias de la pandemia COVID-19, cómo suscitan y alteran, ¿cierto?, las emociones y sentimientos de las personas, donde finalmente se tuvo que, como dijiste, vaciar la ciudad para sanar a la población, para luego indicarnos una suerte de propuesta, ¿cierto?, de búsqueda de equilibrio, que justamente es lo, como tú bien dices, suscita en los planificadores y arquitectos, ¿cierto?, y otros profesionales de la ciudad, a repensar nuestras relaciones con nuestro medio. Muchas gracias, Giorgia, nuevamente por tu presentación. Ahora voy a presentar al siguiente ponente en inglés. From Asia, Rohit Jigyasu. Rohit Jigyasu is a conservation architect and risk management professional from India, currently working at ICCROM as the program officer at its office in Sharjah, UAE. His team is multi-hazard risk assessment of historic centers, India, evaluación múltiple de los riesgos de los centros históricos en India. You have the floor, Rohit. Welcome.
Thank you very much, Carlos. Thank you for this opportunity. I would just make a correction that I'm based, I work at the ICCROM headquarters in Rome and not in Sharjah, UAE. And I'm responsible for urban heritage, disaster risk management, and climate change as the key areas for my involvement at ICCROM. So I'll just quickly share my presentation. First of all, I would also take this opportunity to really thank the organizers for giving me the opportunity to share my views. So, this presentation is about multi-hazard risk assessment of historic centers. And I'm taking the case of Ahmedabad World Heritage City as the example to illustrate the case of multi-hazard risk assessment. Now, if you look at the World Heritage City of Ahmedabad, it has been exposed to many disasters. It has faced flooding very much periodically. After every few years, there has been flooding, and it has affected the city as a whole, but especially the historic part. And also it is exposed to other kind of events such as earthquakes and incidents of fire. And then, as you are all aware, currently we are facing very severe pandemic situation in India. And it is very visible that many of the historic centers are actually the hotspots for the virus, and they have really been affecting the population living in these historic urban areas. And the reasons which is there is because of the population density, also because of the socio-economic condition of residents, and the fact that the city is very densely packed. And also we find that the age of the population is also a factor, because we find that older population is staying in the walled part of the historic part of the city, and the health sector is not well prepared. So when we think about disasters and pandemics, the case that I want to put forward is that we really need to have a more integrated approach, which looks at all these hazards together. And we have for long not included biohazards or hazards connected with epidemics in our risk assessment for cities. And it's very important that we do that now. Because what we find is that whether we talk about pandemics or what the climate is doing in terms of the changing environmental conditions, and also even conflicts, it is now seen more and more that disasters are collaborating much more, and we need to have this kind of a holistic view into consideration. So for the disaster risk management of the walled city of Ahmedabad, I would like to put forward a few important aspects that need to be considered when we have to make this holistic risk assessment. So firstly, of course, it is important that we map all the heritage attributes of the walled city. I mean, this is a project that is ongoing, so I'm just sharing it with you. And when we think about these heritage attributes, they can range from individual buildings to even, here you can see some of those listed monuments and historic buildings inside the wall structure. Here you can see even all the traditional houses that are being listed. So having a good inventory of all these heritage attributes is essential, and this includes all these traditional houses, but also all the other elements in the city, because all of them will be vulnerable to disasters or different kind of hazards that can create disasters to a different degree. And then at the second level, we need to look in a city at the neighborhood level. So we need to consider, there is this pole and Kalki are these two units of neighborhood in the walled city. And if one has to look at the risk assessment, this is also one of the important units that has to be considered as a whole, because there is a distinct social structure around these neighborhoods, and all these houses are connected to each other. So even in terms of physical vulnerability, it is not possible to do assessment of these houses separately.
You can see in this, blackened portion that many of these houses with courtyards are actually linked to each other. So if we have to do a physical assessment, let's say to earthquake, then we need to look at it as a cluster and not as an isolated building because of their connectivity. So that's really important, and also equally important is the need to map not just the tangible but also the intangible heritage attributes. So there are many open spaces which are very important for social activities, for cultural activities, and if there is any flooding or earthquake, or even in case of pandemic, these social and cultural activities have also been impacted, and it's equally important to consider these when we look at different attributes. So what's really crucial is that we map all these hazards, and we map, for example, here you see a map which is based on the fire incidents in the walled city. So when we look at the history of those events in the past, we can actually figure out which are the areas where there have been more incidents, and then we can, based on the data, we can in fact make a hazard map which can show the different degree of the vulnerability to fire in the historic part of the city. Similarly, we may look at other kind of hazard maps, such as this one for earthquakes. Now, it is possible that these maps are at different levels. Some of them might be available at the city level, or some might be available at the provincial level or at the district level. But it's important that we consider all scales. Whatever information is available, maybe the uncertainty will be less if we look at the larger district, but still there will be some important information by considering these large scale maps as well. For example, this earthquake map at the state level or the district level really tells us a lot more about the vulnerability to earthquakes. And then this is another one which shows vulnerability to flooding and to cyclone. So, and then we need to map the vulnerability in terms of pandemics or biohazards as well on top of this. Because what we have also seen is that there have been situations during this pandemic that earthquakes or cyclones have affected areas which are already hit by COVID. And your preparedness and your response mechanism will have to be very different when COVID situation or pandemic situation actually overlaps with the earthquake or any other hazard situation. And therefore, a kind of combination of these hazards have to be understood. That also means that we have to map the usage, the access points, the population density, water sources, refuge and emergency parking spaces at the pole, where pole is the neighborhood, at the neighborhood level, to assess both the vulnerabilities and capacities. And this kind of assessment in advance will be very much helpful in devising adequate measures when disaster actually takes place. So what we find in many historic cities is that the narrow roads definitely pose a challenge for evacuation and access of emergency services. So even identification of bottlenecks could be very important in order to really work out the adequate evacuation routes in historic cities. Now, what we have also found, and it is also very much evident in this pandemic situation, that religious structures and the traditional open spaces and social networks are really, really important source of support to the local community. The kind of open spaces are actually where people can get information sometimes about what to do and what not to do. Sometimes they need to kind of get a kind of support from the local religious network. We have found that in many cases religious structures become like anchors to support in these situations. Traditional water systems, wells are sometimes very important. Now, water supply may not be really available during the disaster situation, and then one can rely on these wells, and tankas are the traditional water collection tanks, and these are very important sources as well.
in disaster situation. Now we have to also realize that if, for example, if a fire happens during a COVID situation, it might be that you have to look for local source of water, because maybe it's not possible. Fire engines are maybe not there in full capacity, and we have to really work with many constraints, and these have to be addressed. So this is just to show you the kind of information that one needs to collect at the neighborhood level, which kind of gives all the kind of parameters that help one understand, what are the vulnerabilities and capacities which have to be understood in advance, and adequate measures can then be devised. So this is just one of that kind of survey that is being done at the neighborhood level. And then definitely we have to look at the mapping at the building level. So what are the vulnerabilities of the structure to different kind of hazards, and then how does one address these? We need to also look at the incompatible additions and alterations, or the new materials that have been added, and how they actually impact the vulnerability of these to different hazards. So a lot of information: access, escape routes, transportation system. How do we actually reorganize a city during pandemic situation? Again, will be based on a lot of this information, which has to be kind of understood and mapped, and accordingly high risk areas have to be really identified. So this is just to show you some of that information that is being collected now, of course, for different kind of hazards. And I'm just quickly going through this. So for mapping for risk assessment, I would say that we need to look at 3 different levels of information. Mapping of heritage attributes, whether tangible and intangible, because we need to assess risks with regards to the impact on them. Now, the impact could be more direct, and the impact could be also indirect. There could be direct impact in terms of the, for example, the structure would be impacted, or there would be nobody to maintain them. But there could be indirect impacts also, because maybe the livelihoods of the people will be, will be affected. So then you have to look at all the other kind of, or the revenues coming from tourism might be affected. So they have to be mapped. And then, of course, mapping different hazards at, as I mentioned, at different levels, and then mapping of vulnerabilities and capacities at different levels, whether for city or the neighborhood, and the building levels are very important. So I just want to conclude that this kind of understanding of values with regards to vulnerability, and also the importance of using these as assets or as capacities, is really, really crucial for us to really identify the different levels of risks in a historic urban area. And that's why I wanted to really advocate through this presentation the importance of multi-hazard risk assessment, which includes natural hazards, and also, including those which are related to biohazards or pandemics that we are currently facing. So thank you very much for listening to me. Thank you. Muchas gracias, Rohit, por una muy interesante presentación, la cual nos lleva a reflexionar sobre la ciudad amurallada, sus lugares patrimoniales vulnerables, así como no olvidar que la ciudad está compuesta de vecindarios con conectividad y características diferenciadas, así como la función o el rol de la infraestructura tradicional para enfrentar los desastres y las pandemias, ¿cierto? El estudio, el mapeo de los atributos tangibles e intangibles del patrimonio de la ciudad como un conocimiento absolutamente necesario para poder plantear y realizar estos planes frente a los riesgos, aparece como una gran reflexión y una gran enseñanza para todos nosotros. Ahora voy a presentar a nuestro próximo ponente en inglés. At last but not least, our next speaker is from North America. Stephen J. Kelly is an architect and engineer who has devoted these 2 skills to the preservation of our built cultural heritage.
ICCROM, University of Wisconsin Milwaukee. His theme is New Orleans, Wind, Water, and Global Climate Change. Nueva Orleans, viento, agua y el cambio global del clima. Stephen, the floor is all yours. Welcome. Okay, thank you very much. It's Rohit is my friend Rohit is a very hard act for me to follow. Good day, everyone. I'm gratified to take part in this discussion and wish to thank the organizers and also interpreters whose voices you may be hearing instead of mine. I'm speaking today of a hazard that occurred more than 15 years ago along the Gulf Coast, Gulf of Mexico coast of the United States, of which I was involved in the recovery. As such, I have been given an opportunity to reflect on its meaning in a holistic way and present lessons that we can consider for our urban centers worldwide. New Orleans is one of America's great outdoor museums. Its streets boast a treasury of architectural types and styles of local origin, as well as magnificent examples imported from throughout the Caribbean. It shares cultural ties with the island republic of Haiti, and as such shares a rich but sad history of enslaved persons in the Western Hemisphere. Though New Orleans is not a large urban center and has not increased in populations for decades, it is a popular cultural and architectural tourist mecca. It has also been subject to fires, hurricanes, and floods since its founding. Okay, I'm going to start with a little bit of talk about Hurricane Katrina, which occurred in August of 2005. It was one of our more active hurricane seasons in the southern United States. Hurricanes come like a ball across the Atlantic Ocean from Central Africa, and we watch as other forecasters try to predict just exactly where it's going to land. And I'm going to go through through all of this information. It was just a very large, slow-moving hurricane, which just New Orleans and failed many of the levees. This shows where the hurricane landed. New Orleans is here. This is the Gulf Coast of the United States, Mississippi and Alabama. It shows where the surges were occurring. Surges were floods that rose as much as 9 meters. So this happened along the Gulf Coast and not necessarily in New Orleans. So the wind and flood damage along the Gulf Coast of New Orleans, like it destroyed bridges. This is a casino barge which was moved inland. Here's another casino barge which actually wiped out a historic hotel. And this is the type of damage that we saw along the Atlantic coast. Now, who was affected by this? Mostly people who were living close to the beaches and beach areas. They were wealthy white people. People of color were living inland, and they weren't affected so much by this surge in the hurricanes as the wealthy people who were living along the coast. That is something that we see in the developed world, is that people with money, they're moving closer and closer to rivers and closer to beaches, and this is what happens when we have these natural hazards. But let's talk about New Orleans. We're going to focus on New Orleans now. This is an image of New Orleans. You can see the urban center in the distance. New Orleans flooded, and the floods remained for quite a while because the levees failed, and New Orleans is below sea level. And when the levees fail, New Orleans is a bathtub, and so we were sitting in a bathtub and everything is soaking. Who was affected by these floods?
These were poorer people, mostly people of color. New Orleans has a large population of African Americans. We'll talk a little bit about that later. But let's step back and take a closer look. This is the Mississippi River Basin. You can see that the upper Mississippi, the Missouri River, the Ohio River, the Arkansas River, and the Red River, they all drain down to this delta area. This is the delta area in Mississippi. And so this is all this sediment that's carried from 41% of the continental United States comes down through New Orleans. This is a closer view. Here's the Mississippi River, Old Man River. You can see that it meanders. And it comes down. Here is the city of New Orleans. It all faces Lake Pontchartrain, which is in for this discussion. The mouth of the Mississippi River is here. So this is what New Orleans looked like circa 1798. And it is what Pierce Lewis, a New Orleans scholar, described as the inevitable city on an impossible site. Of course, it's an inevitable city because it is at the mouth of the Mississippi River. The location was picked because the Mississippi River didn't actually have a mouth, ocean, but drained into a large black swamp, which was this area here. The city was located where ships from upriver would unload their goods to be transshipped in shallow barges, and these are the canals that they would use, to Lake Pontchartrain, and there they would be loaded onto other ships and sent out to sea. Due to chronic flooding, the first levees that surrounded New Orleans were built in 1718 and 1727. So we have a fairly long history of levees in this area of the United States. Of course, the Mississippi River wasn't doing the work that we needed it to do. And so in the 19th century, we saw people like Henry Miller Shreve, who cleared the Mississippi River of log jams. He did this in the 1830s. He invented this boat called a snag boat, which they were able to chew up these logs and open up the river for faster navigation. And James Buchanan Eads, who actually dredged the Mississippi River in 1876 and 1877. So boats with that were not so shallow were able to use the Mississippi River. And by the early 19th century, the Mississippi River did have a mouth directly out into the Gulf of Mexico. So what did New Orleans look like in 1878? This is that original settlement that I showed you in the previous slide. This is what is now known as the Vieux Carré, which is French Creole for the Old Quarter or the French Quarter. The Vieux Carré was established on a natural levee. As you can imagine, the Mississippi River flowing this way, it overflows periodically, and the largest sediment, mostly sand, would be the first thing that would settle. And so there was a natural levee that was formed here. And you can see that the city is growing along this natural levee. This is the high ground, doesn't really sink. Back in this area where the marshes were, this is where people who were formerly enslaved, they were settling in these areas. Also, people who were fleeing Haiti in the 1840s and 1850s, mostly the gens de couleur libre, or the free people of color, they were also coming to New Orleans, and this is how New Orleans gets a lot of its Creole flavor that people love so much. In the early 20th century, a local engineer by the name of Albert Baldwin Wood developed a pump, a centrifugal pump, which was raised above the sea level. It was called a wood screw pump, not because it was made of wood, but because it was named after him.
And these became a fixture in New Orleans. This is one of the pump houses. New Orleans has incredible pump houses everywhere. They are always pumping water out of what used to be the marsh. Now here's the Bukhare. This is the older part of the settlement. This is all land, marshes that have been pumped out, and they're now developed. Here is Lake Pontchartrain. This is all below sea level. Now, what does Old Man River do as it carries its sediment downward? It naturally floods and overflows, and it leaves sedimentary deposits. It can't leave them here anymore because this is surrounded by levees. So it drops its sediments on the outside of the levees. So what that means is the ground outside of the levees is constantly and slowly raising. What happens when you pump out marshes? And we know this from places like Mexico City, which is also founded in a swamp. When you pump it out, it starts to settle or go downwards. In this area here, we have a settlement of about 15 centimeters every 50 years. So this is constantly settling while everything around it is raising. And the levees have to be continually raised to augment that. What's happening upstream of the Mississippi? Here's New Orleans down here. This is the Mississippi River. And the red dots show places where levees have been constructed and are continuously being heightened in response to flooding of the colonized lands, from floods in 1844, 1849, 1850, 1862, and on and on and on. The last really large flood was in 1993, and I was involved in the response to that disaster, which happened up in this area here and flooded many historic towns. What happens when you take a river that wants to naturally overflow its banks on some type of cyclical basis and you build levees around it? The water becomes higher during these times, and the water is going to go faster. So this is the control of the natural environment and the consequences of trying to control those environments. The last thing that I want to mention before I conclude is something that was occurring in the 1940s and 1950s. The Army Corps of Engineers, which is a federal United States agency, they realized that this is the Mississippi River, and here's New Orleans. They realized that the Mississippi, that Old Man River, was thinking about changing its course. It wanted to take this shorter path, the Atchafalaya River, down to the Gulf of Mexico. And of course, we can't allow that to happen, because if that happens, then all of a sudden, all of these areas like Baton Rouge, which is the capital of Louisiana, New Orleans, they'll become backwaters. All these people that make their living along the Mississippi River by shrimping and agriculture, they will be left high and dry. And so a lock and dam was built at the mouth, at the opening to the Atchafalaya River, to try to control this from happening. So this again is the control of nature. So following Hurricane Katrina, we in the United States, there was a movie that was made by then Vice President Al Gore, who made a movie called An Inconvenient Truth, and we were told that this all had to do with the fact that we were having greater hurricanes, raising dioxide in the atmosphere. And of course, all of this, there's truth in all of this, but there was an anthropogenic effect that nobody really talked about. The anthropogenic effect is poor land management and the attempt to control natural occurrences. We fail to realize
that we live in a dynamic landscape and we must learn to adapt to it. And this is a lesson that we're learning along the Gulf Coast. We're learning it in New Jersey after Hurricane Sandy in 2013. And we see and again as these natural hazards occur and just exactly how they affect our urban centers. Thank you very much. Thank you, Stephen, for the great presentation. Stephen was introducing a new topic about the risks in historical cities of climate change and how to learn to control environment and to adapt to it. So we are almost finishing, arriving to 2 hours of presentation. And now I want to start to open a discussion. I have one question for all the presentations. Many presentations made an emphasis on the connections of historic center conservation with other areas such politics, economy, and planning. Are you optimistic about that? Do you think that those connections can be reinforced in the future? I don't know who wants to answer. And if you want to do any question, you can write in the chat. Yes, there is also a question from Christina, but how can I see all the faces, please? You click in the view button for thank you. View. No problem. Who wants to start? Could you repeat the question? Yes, please. Many presentations made an emphasis on the connection of historic center conservation with other areas, such politics, economy, and planning. Are you optimistic about that? Do you think that those connections can be reinforced in the future? Historic centers with other areas, politics, economy, and planning. Can I say something? Yes, please. Yes, of course. I personally believe that that's the only way, and we know that organization like UNESCO has attempted to do that with a historical urban landscape approach. The idea was really to bring everything together. We cannot separate planning from conservation from economics. Something has to go together. And this is the lesson I think we've learned for the last 20 years or 30 years for management of more than that, definitely management of historical heritage that were designated as a World Heritage Site. They started to take attitude of isolation, because they were designated, so they were special, and they have to have a special kind of a treatment compared to the large urban ensembles, you can say, and that was a kind of a mistake to many cities. So I think for me this is the best way to really come with as Rohit says, integrated approach, not only risk but also in planning and conservation and managing those sites. So I'm much optimistic in this. And coming again to Professor Christina, her question related to wireless communication technology, I think they may help. First, they may help in terms of infrastructure, as we know. We have seen the side that Rohit showed. You have those kind of intricate cities. You find them in most of India's and in part of where I'm coming also. So this kind of technology can help really to put technology in those areas, because it's very difficult sometimes to put
infrastructure by digging and those kind of things. But we also know that it's also difficult sometimes to find a network in those areas. But by helping this, I believe they may also come up with new idea of economic development that can help. So connecting them and can help also to connect. We started by connecting virtually, but and then probably it may help to connect spatially and socially. So I think there is something to work out in that area. And thank you for giving us this idea that we have to ponder upon. Thank you. Thank you, Mohammed. And if I may, I'd just like to make a small comment on that. Of course, in my presentation, I was talking about the effect of holistic effect of 42% of the United States and its impact on New Orleans. I think that it would be. I'm not an urban planner, but it was, to me, it speaks to what I would call the interdependent web of all existence. And I'm not optimistic that, at least in my country, that we understand how what we do affects others. Thank you. Thank you, Stephen. And maybe Elvira, yo podría también. Sí, por favor, Fernando. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Sí, me parecen importantes las preguntas y obviamente las intervenciones que hemos tenido. Yo partiría señalando una cuestión de importancia, y es que todas las ciudades son históricas. Todas las ciudades son históricas y todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico. Esto me parece un punto de partida importante porque si es histórico, obedece a las condiciones de cada momento. Hoy día estamos viviendo el tema de la pandemia. Es un tema histórico a pesar de que es un tema coyuntural. Eso nos obliga a repensar los centros históricos no exclusivamente como un conjunto monumental, sino como una parte de una ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque un centro, si nos vamos a la geometría, es un punto que tiene una relación con su periferia. En el caso de los centros urbanos que son históricos, hay una relación muy estrecha con la ciudad. Por eso es que se necesita planificación urbana. Planificación urbana. Y en un momento de crisis de la planificación como el que estamos, es absolutamente necesario. Luego, ¿qué es lo que estamos viviendo en este contexto? Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. Lo que nos ha evidenciado el COVID, el coronavirus, es justamente la necesidad de establecer políticas integrales. Si nosotros no hacemos eso en los centros históricos se van a seguir deteriorando como se están deteriorando. Desgraciadamente eso ocurre. En otras palabras, no podemos excluirnos de las políticas económicas, no podemos excluirnos de las políticas sociales, no podemos excluirnos de las políticas sanitarias. Yo creo que es absolutamente necesario entender eso, que es todas las ciudades son históricas, todos los centros son históricos, y este momento, en esta coyuntura histórica, nos toca asumir desde la perspectiva de los centros históricos una política urbana para tratar de paliar lo que podrían ser estos efectos en este espacio de interés para nosotros. Muchas gracias, Fernando. Humberto. Sí, si no hay más preguntas, o sea, si alguien quiere responder a la pregunta que hicieron, si no, me gustaría hacer un Rohit, please, Rohit. Rohit, please. No, I just wanted to add to this discussion, and I also feel that there is a lot that we need to do at the governance level, at the institutional level, because what happens is that many of these heritage departments are very much separated from the other urban development, local municipality, and culture is kind of seen as very much like like separated from the larger urban planning systems. So what we really need to do is to mainstream heritage in urban development. And that is the critical challenge, to make sure that we have this integrated view.
Otherwise, we will speak about it, but it can never be implemented. And so I think we need a lot to do at the local, local urban local body level. We need to really make this change. Thanks. Thank you, Rohit. Nivaldo, maybe do you want to? Me gustaría contestar a la pregunta de Cristina Cameron que apareció en el chat. ¿Puedo? Por favor. Eso me parece un tema central, porque con las actividades remotas estamos todos trabajando, o muchos estamos trabajando, aunque como dijo Fernando Carrión, quedarse en casa no es igual para las personas de todas las rentas. El tema de la accesibilidad a la Internet wireless es fundamental. Más, por ejemplo, que la accesibilidad a los medios de transporte. Y en el Centro Histórico de Salvador y en muchos otros de Brasil, por lo menos, y quizás de América Latina, los centros históricos tienen históricamente un problema de accesibilidad. En el Centro Histórico de Salvador es muy difícil aparcar, estacionar. Los medios de transporte colectivo no llegan muy cerca, así que hay partes del Centro Histórico de Salvador, como el barrio de Santo Antonio, que es el que fue más gentrificado, que tiene muchos hoteles, etcétera, donde no hay donde aparcar, estacionar y donde no se llega tampoco en transporte público. Hay que caminar hasta lejos para tomar un bus o otro medio de transporte. Entonces, lo que sería un problema en ese caso es una ventaja, porque si quedas en casa, no necesitas salir, no necesitas el auto. Pero tienen una buena conexión de Internet, porque eso hace años que ya está implantado. Entonces, quedarse en casa en esos barrios, tiene más infraestructura de esa parte de Internet que en otras partes. Por otro lado, hay un problema, que como no hay vivienda en muchas partes del Centro Histórico de Salvador, ese proceso de transformación en un shopping mall hacia el abierto, expulsó las familias que ahí vivían y no puso otras familias a vivir. Entonces no hay una drugstore, no sé cómo decir en español, una farmacia, para comprar medicina, pastillas, no hay un azogue para comprar la carne, no hay un pequeño mercado, no hay una panadería para comprar el pan, entonces no hay la mínima estructura para vivir. Yo creo que, como soy optimista, ya he dicho, que es una oportunidad para repensar el tema de la vivienda, de que la gente pueda volver a vivir en el centro histórico, especialmente en el caso del Centro Histórico de Salvador de Bahía, que es aquel de que hablé. El tema de la Internet es muy importante, pero allá ya está arreglado. Los temas son otros que se ponen ahora. Muchas gracias, Nivaldo. Humberto. Sí, quería hacer un comentario para en fondo, proponer algunos temas sobre la mesa y para la conversación. Yo creo que, tal como decía Fernando, si es verdad que las ciudades y los centros históricos en el fondo todas son históricas y tienen este rol tan importante para la sociedad, tan importante que han definido, son el emblema de una era, que es el antropocene. La ciudad como expresión de la construcción del hombre es capaz de definir o representar muy bien lo que es el problema del antropocene. Ahora, todos los casos que hemos visto hoy, pero también mirando lo que hemos visto desde el lunes, en el fondo, en este seminario dedicado a desastre y pandemia, yo creo que está claro cómo esta ciudad y centro histórico comparten, independiente donde estén en la tierra, comparten, yo he identificado 3 problemas, pero será mucho más. Uno, que es la amenaza a la exposición, cómo están expuestos estos centros históricos a lo que pueda pasar, desastres naturales, pandemia, etc. Eso demuestra la gran fragilidad que tienen estos centros históricos, fragilidad social, económica y constructiva. Y, por supuesto, su exposición a la destrucción. O sea, en las imágenes de hoy hemos visto muchísima destrucción. Entonces, o sea, eso lo digo para poner una alerta sobre cómo enfrentar no solamente la planificación para resolver los problemas de la vivienda o
o de la periferia, o la planificación, digamos, como siempre se menciona, sino también cómo planificar y cómo mejorar los niveles de resiliencia, cómo mejorar, cómo reconstruir tanto socialmente como económicamente y constructivamente estos centros históricos que definieron una era y que están realmente muy expuestos y muy frágiles. Creo que es el tema de la fragilidad ha aparecido como muy potente en las presentaciones de hoy. Muchas gracias, Humberto. Carlos. Sí, creo que no tenemos más preguntas en el chat ni en YouTube. Yo quería hacer una pregunta a Nivaldo, que hablaba que el turismo no era la única solución, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera crees que esta pandemia la podemos ver como una oportunidad, ¿cierto?, para crear o impulsar otras maneras de relacionarnos con el patrimonio? How can we see this pandemic as an opportunity to create other ways of relating to urban heritage? ¿Y de qué manera va a cambiar la forma de poner en valor y proteger el patrimonio de los centros históricos post-pandemia? Es una pregunta compleja, pero yo diría que la cosa más positiva que veo es de traer el patrimonio otra vez, y hablo específicamente de los centros históricos, menos que como mercancía destinada al turismo, pero como algo que tenemos un valor afectivo. La generación que tiene mi edad, de 40 y pocos años, no tiene en mi ciudad, Salvador es una ciudad de 3 millones de habitantes, no tiene ninguna relación afectiva simbólica con el centro histórico. El centro histórico fue abandonado hace 2 generaciones, o 3 o 4, y mi generación no tiene una relación. Yo tengo porque manejo esos temas, trabajo con esos temas, pero mis amigos de mi edad, que no son arquitectos, no manejan temas de patrimonio, no tienen esa relación. Porque el centro histórico se convirtió, cuando fue rehabilitado en los años 90, en mercancía. Y como mercancía es vendido como una mercancía, y si hay otras que son más interesantes, o si hay una crisis en ese mercado, como hubo una crisis en el mercado del turismo, la mercancía no vale nada por un periodo o hasta por más tiempo. Entonces, lo que me parece que es la posibilidad de rescatar esa relación simbólica, afectiva, de significados entre la población de Salvador de Bahía y su centro histórico. No un centro histórico en que todas las acciones están destinadas al turista, que es un personaje que tiene una importancia económica, pero que su relación no es de afectividad, no es mucho más como un bien que se puede adquirir, que se puede comprar, y mucho más una relación de afectividad, una relación simbólica con ese centro histórico, que es muy difícil restablecer porque se perdió por unas generaciones y no es fácil. Pero eso sería el desafío más importante, yo diría, con el COVID, que podríamos pensar si tiene algo de positivo que podemos extraer de esa situación, sería eso. El fracaso del turismo y la posibilidad de mirar al centro histórico con otras miradas, con otros modos de verlo. Si fuera posible, me gustaría enlazar esta reflexión de Nivaldo con lo que Giorgia nos proponía en su presentación. Giorgia, ¿nos podrías quizás profundizar un poco sobre este tópico? Sobre esta nueva reflexión que hay que hacer sobre las relaciones entre centro histórico, pequeños conjuntos urbanos y nuestra forma de hacer ciudad. Sí, a mí me gustaría antes responder a la pregunta de Elvira sobre el optimismo, porque yo creo que los planificadores, los arquitectos, tenemos que ser optimistas, y porque tenemos que creer en un futuro mejor y en la posibilidad de cambiarlo efectivamente. Y sobre todo ahora con la pandemia, creo que nos hemos dado cuenta que ha afectado a todos los sectores y que todos los sectores tienen que ir de la mano para cambiar las cosas, para mejorar. Y sí, ¿no? Sobre el tema de la relación entre centros históricos de las grandes ciudades y de las ciudades más pequeñas, es en realidad algo
que es de una, aquí en Italia se ve como de una meridiana claridad, porque es increíble, hay algunos centros históricos que están perdiendo, y con la amenaza sísmica es un problema muy grave. Por ejemplo, Amatrice, la pequeña ciudad que fue afectada, que fue destruida por el terremoto en el 2016, no se reconstruye porque no existía una comunidad que la cuidaba, porque la gente era un pueblo abandonado prácticamente, solo de segundas casas, y si no hay la comunidad, no hay interés a cuidar un lugar. Eso. Muchas gracias, Giorgia. No sé si hay otra reacción o comentario. Entonces, quizás agradecer. I want to thank for all the great presentations today. Thanks to our World Heritage team, Umberto, Fernando, Karen, Yolanda. Of course, thanks to the interpretation team also that helps today to improve the communication. And Umberto, te doy la palabra para un cierre. Sí, muchas gracias. Thank you very much, Elvira and Carlo and all the speakers that we accompany us today in this beautiful session. Tomorrow we will have another important day for our work seminar. The presentation tomorrow is called, give me a second please, Natural Cultural Approaches to Disaster Prevention and Post-Disaster Recovery in World Heritage Sites. And the coordinator will be Maya, Karen, the surname, please. Ishizawa, creo que Maya Ishizawa. Thank you very much, and please join us tomorrow and for the rest of the month if you have time to do it. Thank you very much, and see you tomorrow. Thank you. Bye bye. Oh, Bye bye. Gracias, Bye. muchas gracias. Suerte. gracias, Aníbaldo. Adiós. Gracias. Have a good day. Thank Fernando. you. Bye bye. For Have good a lovely night. day. Bye-bye.